Hello students, welcome to Detail Chronicles by Abhiram IAS Academy. So, ee roju Detail Chronicles lo bhaganga we are going to discuss an important and very useful topic for the exam, that is Right to Information Act. And also idanduku news lo undi roju ante, see, this is a very beautiful article is given in Hindu editorial today, that is RTI shifts to a right to deny the information. అసలు RTI అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ని డినే చేయొచ్చా, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ని డినే చేస్తుంది అనేది తెలుసుకుందాం ఈరోజు. అండ్ దిస్ ఆర్టికల్ ఇస్ రిటన్ బై ది ఫార్మర్ సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్. ఫార్మర్ సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్. అసలు ఈ సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ కి RTIతో ఏం సంబంధం అనేది ఒకసారి డీటెయిల్ గా చూద్దాము. క్లియర్? అండ్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఆర్టికల్ విచ్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ ది హిందూ. చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కవర్ అయింది, ఒకసారి చదవండి. సో రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్, RTI, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్. అసలు ఈ ఈ యాక్ట్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు? వై వాస్ దిస్ యాక్ట్ నీడెడ్ ఫర్ us? ఫర్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, I'll just tell you. You went to a school, you joined in a school. ఇది ఒక ఎక్స్ స్కూల్. You're paying some 75,000 rupees of money. School-lo 75,000 rupees of money you're paying. Mari, ee 75,000 lo, what the institution is providing? Like what material it is giving? Class duration enti? 1 year untunda, 10 months untunda, 9 months untunda? And what other extra additional features it is giving in this 75,000? స్కూల్ బస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందా, స్కూల్ బ్యాగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందా, ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, యూనిఫామ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందా? వెన్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ది ఆర్గనైజేషన్, దెన్ ఒకవేళ మీరు ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ స్పెండ్ చేస్తున్నారు, యూ విల్ గో టు ది ఆర్గనైజేషన్ అండ్ టెల్ ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫీస్కి మీరు ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. If that organization is telling all the details, then it is giving that information and you have that right to know. That right is right to information. The same way, this thing, just link it to the government side. మీరు taxes pay చేస్తున్నారు, these all things you are helping the government. మరి గవర్నమెంట్ నుంచి మీకు ఒక డేటా కావాలి. If that data is given by the government and you have that right also. Clear? Article 21 prakaram you are having that right to know what government is doing. Edaithe like the government is telling in the parliament, if the data is also being provided to you, if you want to know the data, then the transparency ni penchadaniki this act has been come. Ante government ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది. Clear? If it is telling to the citizens, when you are asking it or whatever you want the information, if it is given, exceptions unnai konni. Then in normal conditions, if it is telling, yes, you have the right to know and it should give the data also. Kani, there comes suddenly DPDP Act. There comes suddenly DPDP Act. DPDP ante enti? Digital Personal Data Protection. Digital Personal Data Protection. మరి ఈ యాక్ట్ రావడం వల్ల ఏమైంది? ఒకటేమో ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, RTI ఏమో ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. గవర్నమెంట్ నుంచి మీకు ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. సడన్లీ ఒక యాక్ట్ వచ్చింది. ఆ యాక్ట్ ఏంటి అంటే ప్రొటెక్షన్ ఫర్ డిజిటల్ థింగ్స్ అన్నట్టు. డిజిటల్గా మీ డేటాని ప్రొటెక్షన్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఆధార్ తీసుకోండి, మన ఆధార్ ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వగలుగుతామా? నో, వి షుడ్ నాట్ గివ్ దట్ ఆల్సో. గవర్నమెంట్ నుంచి ఒకవేళ మనకి ఆధార్ కావాలనుకున్నా సరే, మన ఆధార్ కావాలనుకున్నా సరే, మన నెంబర్కి ఒక OTP అనేది వస్తుంది. కానీ మన డేటా ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది కదా, దట్ ఈస్ యర్ పర్సనల్ డేటా, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ విత్ ది గవర్నమెంట్, బట్ ఇట్ వోంట్ బి షేర్డ్ విత్ ఎనీవన్. ఇది ఒక ఆధార్ కేసు. కానీ ఇలాంటి థింగ్స్, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. క్లియర్? వేర్ డేటా అనేది గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంటుంది, కానీ గవర్నమెంట్ నుంచి పీపుల్కి రావట్లేదు. ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అని ఒక చెప్తుంది అన్నట్టు. ఆర్ ఎల్స్ DPDPలో ఏముంటుంది అంటే పర్సనల్ డేటా ఇవ్వకూడదు అని చెప్పేసి ఉంటుంది.
such that ఇప్పుడు ఏ ఆర్గనైజేషన్ కి వెళ్ళినా సరే what is happening is ప్రతిదీ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకోండి, what the officers are telling is that we can't give the information. ఎందుకు అంటే it is the personal data అని చెప్పేసి. We got the thing. See, RTI, DPD. RTI ఏంటి? ఆర్గనైజేషన్ నుంచి పర్సన్ కి, నార్మల్ సిటిజన్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. కానీ DPDP ఎప్పటి నుంచి అయితే వచ్చిందో, దిస్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ద పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సమ్వన్. అప్పుడు when I'm going that I want this information అన్నప్పుడు, now what is happening is, due to this act, what are the people telling is that we can't give the data because it is a personal data. It is an individual's data. No, we can't give అని చెప్పేస్తుంది సింపుల్ గా. క్లియర్? సో ఇది జస్ట్ బ్రీఫ్ థింగ్. లెట్స్ సీ ఇన్ డీటెయిల్. ఆర్టీఐ ఎప్పుడు వచ్చింది, DPDP ఎప్పుడు వచ్చింది, ఏంటి ఇష్యూ అనేది చూద్దాం. క్లియర్? సో రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ 2005 ఎప్పుడు వచ్చింది? జూన్ 2005 లో ఎనాక్ట్ అయింది. అండ్ సో ఇప్పటికి ఇట్ ఈస్ లైక్ 20 years ఆఫ్ ఆర్టీఐ. 20 years ఆఫ్ ఆర్టీఐ అంతేనా? సో జూన్ 2005 లో వచ్చింది, బట్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్. అండ్ హూ ఇస్ ద నోడల్ ఏజెన్సీ అంటే లైక్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ అండ్ ట్రైనింగ్, DPT. కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పర్సనల్, పెన్షన్స్ అండ్ పర్సనల్ గ్రీవియన్సెస్. ఓకే, ఇంతకు ముందు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ 2002 ఉండేది. దీన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ ఆర్టీఐ యాక్ట్ 2005 అనేది వచ్చింది. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద లీగల్ ఫౌండేషన్ ఫర్ దిస్? కాన్స్టిట్యూషనల్ బేసిస్ కూడా ఉంటుంది కదా. ఆ కాన్స్టిట్యూషనల్ బేసిస్ ఏంటి అంటే అండర్ యువర్ ఆర్టికల్ 19 అండ్ ఆల్సో అండర్ ఆర్టికల్ 21, both the articles. The Supreme Court in Rajnarayan versus State of UP said that RTI is part of fundamental right under Article 19 and also recognized as human right to know the basic information. Human right to know the basic information. Clear? So ఎప్పుడు వచ్చింది? 2005 లో వచ్చింది. అందుకే రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2005 అని అంటాం. నోడల్ ఏజెన్సీ ఎవరు? Department of Personal Training, DPT, comes under Ministry of Personal, Public Grievance and Pensions. Now, so Article 21 constitutional provisions enti ante Article 21 it is telling it is a derivative right under this article, ensuring the protection of life and personal liberty. Further, Article 19 clause 1 clause A, which is telling that RTI complements the fundamental right of freedom to speech and expression. Freedom to speech and expression, which includes the right to know also. Yes, we should know what the government is doing for ensuring the transparency. And also, మరి దీన్ని చూసుకునేది ఎవరు? ఈ ఆర్టికల్ రాసింది ఎవరు? ఫార్మర్ సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్. అవునా కదా? అసలు ఈ సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ కి ఆర్టీకి ఏం సంబంధం అంటే, ఎస్, ఈ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరిస్తారు? ఈ యాక్ట్ రావడం వల్ల ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. అదే సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ అండ్ ఆల్సో స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్. ఒక చైర్మన్ ఉంటారు, 10 persons ఉంటారు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ లో. క్లియర్? So Central Information Commission and State Information Commission, if we approach them, they will give, ఒకవేళ లైఫ్ అండ్ పర్సనాలిటీకి సంబంధిస్తే within 24 to 48 hours they should give you the data. Clear? Or else 30 days of time పడుతుంది ఏదన్నా లైక్ అన్ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నప్పుడు. So Central and State Information Commissions which hears the complaints, which hears the appeals or also the complaints. అలాగే ఇంకొకటి ఉంది, Public Information Officers. They are the one that are responsible for providing the information. ఇక్కడ అపీల్ చేసుకుంటే these people will tell the public information officers to give the data whatever we need. Clear? And దీంట్లో కొన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ సెక్షన్స్ గురించి చూద్దాం ఒకసారి. Section 3, which is right to information, to know the information. తర్వాత obligations of public authorities, that is public authorities must maintain and protect the disclosed information. They have to protect, they have to maintain and proactively disclose the information. They have to give the information.
the designation of public information officers, that is public authorities must designate PIOs to handle requests and provide the information. These all things ఒకటేమో providing the right to access of the information, మిగతా అన్నేమో పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసెస్ గురించి చెప్తాయి. కానీ సెక్షన్ 7 వరకు ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద రైట్ టు నో ద ఇన్ఫర్మేషన్. కానీ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ దేర్ కమ్స్ సమ్ ఎగ్జంప్షన్, అమెండ్మెంట్ అనేది వచ్చింది, దట్ ఈస్ సెక్షన్ 8. సెక్షన్ 8లో సెక్షన్ 8 clause 1 clause J suddenly it has brought some amendment. ఎందుకు వచ్చింది అమెండ్మెంట్ అంటే DPDP Act వల్ల, డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ వల్ల సడన్లీ దేర్ హ్యావ్ బీన్ అమెండ్మెంట్స్ ఇన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. అది కూడా చూద్దాము. సో ఎందుకు ఇవ్వరాదు అంటే పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి డినేడ్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ నో రిలేషన్ విత్ దట్ పర్సన్, ఇట్ హ్యాస్ నో రిలేషన్ టు పబ్లిక్ యాక్టివిటీ, ఆర్ ఇట్ కాసెస్ unwarranted invasion of privacy unless larger public interest justifies the disclosure, or information that cannot be denied to the parliament or state legislature cannot be denied to the citizens also. And so these are the exemptions. And also what is the article telling is that whether whatever you are presenting in parliament or state legislatures, that cannot be denied same to the citizens. And also it is balancing between privacy versus right to know. But there are again some restrictions under Article 19 clause 2. Right to privacy ekkada ochindi manaki, sorry, right to information ekkada ochindi, Article 19 clause 1 clause A lo ochindi kada. Kani 19 clause 2 em cheptundi, only on grounds of decency and morality, if it is encouraging terrorism, it is disturbing the internal security, it is disturbing the peace and harmony of the people, then that information will not be disclosed. And also when DPDP has come, if it is disturbing the right of the person, or if it is the personal data of that person, then yes, data will be denied అని చెప్తుంది అన్నట్టు. ఒకటేమో it is protecting the privacy, ఇంకోటేమో transparency. So the thing is that the issue now became transparency versus privacy, transparency versus privacy. Clear? Inka undi story, let's see. So ఇప్పుడు let's see about ఇంతసేపు DPDP అంటున్నాం కదా, ఇప్పుడు దాని గురించి చూద్దాం ఒకసారి. Digital Personal Data Protection Act. It is the first comprehensive data protection law which is providing the personal data. మళ్ళీ ఇది కూడా చూడండి, this is also under your fundamental right under Article 21. రెండుని సబ్స్టాన్షియేట్ చేస్తుంది, but there should be a balance. Now this DPDP, it applies to digital personal data proceedings in India, processing outside India if linked to offering goods or services in India. Ekkada apply avadu if it is a personal data for personal use and data is already made public by the individual or under legal obligations. Intak mundu, like if you see recently also, Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai cases in news, that is they went to the case because of their personality rights. Their right to privacy has been disturbed. వాళ్ళ ఫేసెస్ కానీ వాళ్ళ వాయిస్ కానీ అన్ఆథరైజ్డ్గా యూజ్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి they have been complained. ఇంతకు ముందు డీప్ ఫేక్స్ యూజ్ చేసి రష్మిక మందన face have been also morphed. Clear? These examples you can consider it as digital protection data privacy act. Clear? So ఇది డిస్టర్బ్ అవుతుందని చెప్పేసి now this thing, the transparencyగా ఉండే RTIని కూడా స్టాప్ చేస్తున్నారు అన్నట్టు. ఎలా స్టాప్ చేస్తున్నారు అంటే this information the officers are telling that ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పర్సనల్ యూజ్, పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వీ కెనాట్ బి డిస్క్లోజ్డ్ అని చెప్పేసి నౌ దిస్ RTI ఈజ్ ఇన్ లైక్ ఒక ఏమంటారు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్వర్డ్ అన్నట్టు. క్లియర్? డ్యూ టు దిస్ DPDP. సో దిస్ డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ amended RTI section 8 clause 1 clause J, 8 clause 1 subclause J. Now it shortened the 6 words, that is information which relates to personal information.
సో ఇక్కడ పర్సనల్ అంటే ఏంటి, పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటో కూడా డిఫైన్ చేశారు. క్లియర్? అండ్ దిస్ క్రియేట్ స్కోప్ ఫర్ బ్లాంకెట్ ఆఫ్ ది డినియల్. ఇక్కడ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా, ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ రిలేట్స్ టు పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ పర్సనల్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేయడం వల్ల, పర్సనల్ అంటే ఏంటి, ఇండివిజువల్ యొక్క పర్సనల్ డేటా, ఇది ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల నౌ ఆర్టీఐలో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకుంటే దేర్ ఆర్ మోర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ డినయల్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. ఫర్దర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ది అమెండ్మెంట్, వీక్నింగ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ మానిటరింగ్, డినయల్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్, కరప్షన్ కి లీడ్ అవుతుంది. ఇంతకుముందు ఆర్టీఐ కరప్షన్ ని రెడ్యూస్ చేసింది, but now again this DPDP has come and it has been increasing the corruption. False reliance on public interest clauses also. Clear? These are the consequences of that issue. And further, now what is this, why this is a problem? Because as I said, transparency versus privacy clashes happening. ఒకటేమో ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఒకటేమో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేది, ఇంకోటేమో ఇన్ఫర్మేషన్ ని హైడ్ చేసేది. Such that what is happening? Transparency is missing in the government sector. Impact on accountability. Intaku mundu every organization used to be accountable, but now what is happening? That accountability is decreasing. Scams are becoming more. Intaku mundu RTI unnappudu scams were exposed, but now scams are increasing more. Corruption is increasing again. Tarata too much power to the state. Clear? Government can still collect and use our personal data. As example is Aadhaar, but we cannot give the information, but we cannot get the information what the access government is having. Your Aadhaar will be there with government, your SIM card number will be there with the government. The same data we cannot take. Even manam other information kavalanna sare we cannot get from the RTI by using RTI, because simply it tells that is their personal data. Clear? Now further, what we can do? Zanzi Nepal protest చూసారు కదా. If something happens, అంటే అది that's a minor example లా చెప్తున్నాను, we should do the same అని నేను చెప్పట్లేదు, but media and the role of youth people, the role of demographic dividend we can use. So media and citizen engagement should be there. Start wide discussion across the country. Political accountability should be there. They should establish this in their election manifesto, telling that we will be accountable for the penny you use. So the public opinion that should be building awareness and also pressure with the help of the media and also recognition of gravity. That is, we should debate on these issues. Youth should come forward and should debate on these issues. Name katte prati rupee accountability the government should give. Clear? So this is the issue. The simple thing is that, so why, see, it is very important for the exam, but also it is helpful for the nation building also. Okatemo information iవ్వాలి government nunchi to maintain the transparency, but deeniki what is stopping is digital protection is stopping. Digital personal data protection is stopping this. So now it has been become asset transparency versus privacy. Clear? Are you able to understand the issue? So paper chadavandi, it is very beautifully written. It is written by former CIC, that is Chief Information Commissioner, sorry, Central Information Commissioner. So okkasari article chadavandi. The way forward also has been given, and also what is the issue has been mentioned clearly. And DPDP Act is very much important as it is already given in the exam, and also RTI is also very much of important. Clear? So this is the thing for today. Thank you.